So guys, here we are trying to buy a boat, and they have come like here. This one here is like a bank, like, so I have come to buy a pot, like, but I wanted this one, the size, the ears, like the ears. It's the best one for cooking vegetables. Hello guys, this is how the market looks, and I was like showing you around. I wanted to buy a pot, but then let's see. So what's up guys, here your girl Grace Mission. I am at a market, our biggest market near Kisumu. It's called Miruka. It is where we can find all types of food, like stuff, like they sell even the cows. But then today I've come to collect like to buy a pot, so I don't rape again, but let's go and see how much they are going to sell it for me. So let's move there. Thank you so much. So if this is your first time here, consider subscribing, support your girl. I'm talking live from the market, and for my channel subscribers, I welcome everyone. Thank you for always coming to check me here. Hope you enjoyed this video. Watch it until the end. Consider subscribing. Actually, we are heading to 2,000 subscribers. Don't need to subscribe if you come across this stream here. Thank you. So I'm for like given like for 70 shillings. Unauza aje mami? 70. 70. Oh. Sasa soko inakupeleka aje? Unaendelea aje vile unaendelea kuuza? Siendi kuuza, mimi naenda kupikia. Oh. Wewe unafanya hii biashara kila siku? Na unaitwa aje? Jane. Asante mami. Nimekuja kununua hizi ninio kwake, lakini nimechukua ile iko pale hivi. Hii ndio nimenunua. Ilete. So that's the one I've like bought like I bought like this one. So sasa biashara inaendelea aje? Biashara inaendelea mbaya kwa maana pesa hakuna kwa Kenya. Ni sawa tu, kidogo kidogo ndio bora tupate ya siku ya kukura, alafu tena unaendelea na kazi yako, si ndio? Hata Mungu unamweka anakuwa wa kwanza. Ukitoka kwa nyumba unaomba kwanza ndio ukuje kazini. Asante sana. Na mami, una habari? Unaendeleaje leo? Naona umekasirika, utaki kuongea hata, maana masaa nayo yamepita. Imefika saa 8 inaelekea. Asubuhi kabisa. Lakini nimenunua kamoja, hiyo ni moja. Sasa naenda kuuliza huko mbele, niulize kama watu wanataka nyongo, alafu na mimi nikuje nichukulie watu huko. Watu sahi wamesahau. Tunaenda nikipeleka moja na kuna mtu atatusema ati hata mimi nenda uniletee. Sasa sisi tunakaa tu hapa kwa jua. Nakaa tu hata mtu. Na gorogoro iko. Gorogoro imeenda 200. Sisi tunachukua tu naweka kwa nyumba. Unarudi nyumbani tu bure. Wewe. Ndio mimi hata kama nimekaa hapa.
tukifikiriana hii dunia sasa sisi naenda kufanya nini na Mungu gani? Tunaomba tu Mungu azidi kutuelekeza, maana sisi hatuna uwezo. Hata tukiwa tumechagua president huwa hatujui kama ingekuwa hivi, hatungechagua mwingine. Au sio mama? So it is very much amazing. I've been talking to Mama here. I've come to buy a pot, but then they are complaining they haven't not saw even a single one. Like, so if you are outside there, this is amazing. You can come and buy a pot here. You have seen out they are buying, like they are selling like that bigger one there for putting water, like a refrigerator, yeah, a dispenser, like that one big, the biggest there. So mimi tutaonana siku ingine. Tutaonana siku ingine. Sintakuja tena sokoni. Nitakuja. Anasema niwaletee customer kama nitarudi hapa sokoni. Sasa kama uko nje, kama anabuy the best pots here. Tusati Miruka near Sondu, iko karibu na Sondu. Nyamira. Iko karibu na Nyamira. Yeah. So sasa wacha tuombeane, Mungu aweze kutupa nguvu, tutaonana siku nyingine. Haya, asante. So hii ndio nimenunua. This one I have followed about this one, like thank you so much. Lakini iko na mfuko. Kasi yanguke manake haka nikakulinda. So I have to put it inside here, like inside here. Yeah, like. Oh, sasa tuonane siku nyingine. Sawa. Usipotee. Sipotei. Ndio naona unachukua picha. Haya, asante. Tell me to come back maybe. Nilikuwa nimekuja kuchelewa, nimekuja tu sai. Sasa unaenda mpaka wapi? Nyamira. Si mbali, ni hapa tu. Kwetu ni hapa Nyamira. Sasa utarudi. Labda next Wednesday. Wacha ninunue mena huko. Sawa. Fanya maende. Senda na 3:10. Sasa mfika saizi mnaingia. Takona alama. Maina yoko mwana chimo ya kitabu ya samba na faraiga. Niko genda tambe mono aseke chemuna ari kupodre mga tegereire. Tikatoka yegwa. Balenga bare chinguru kiyo kwa ishara ya mikono. Gango labda sini chongo genda chongo chinguru. Ebe tumbuya tensa ne kare danga kwa. Bari moko genda kutangasa. Nade tuyawo ne bude ito kintu kito. Ngoto ko bai pisa tia yeme yamo. Ne pisa ti go ko iwa. Ka kito ruke ko chimodo. Bare ko chinga ni takore to chiro. Wana kora kanyenda kole metambo toka kwa. Ende kode nienge tuwa kwa. Otatuko tumura kitikara ibire. Otatuko tera ngie ndabo, tera ngie mwamo. Bana kwate ni oye merabo basikoleto. Otoko bai kare ndabo. Bana kwate ni oye mesabo chikore chingamo te kare mwamo. Bari kala buat tomo yuma bapa ndo tanda. Wa marumo to terko ko bapa ibaro, aita ko chunga chitika tiko saro ko ko paita. So they said to buy a mina. So here is 100 shillings like. Soda 20. Sabone 150. Dari kilo bei salad 130. Papa spede tadi tatu kwa 70 maziwa soda 20. Sabone 150. Dari kilo bei salad 130. Papa spede tadi kwa 70 maziwa 50 soda 20. Ireng. Ireng dog.
Kilo biashara, saladi 130, papa spele 30, Salad tangawizi na beba 70, maziwa 50, soda 20. Sabone 150, kilo biashara, saladi 130, papa spele 30, I had also to buy some lemon, like because I want to go and do like some stuff, like yeah, that's shillings. Yeah. So still some here. I think there's a big circle here. A big circle like. So I had to buy chincha. It ain't go on. Yeah, 20. Yeah, 20. So 20 shillings. This is for 20 shillings, like. This was some market. I needed to buy like fish. I'd also come to the market of selling cows, like, but I don't see whether the business is going on because people are stranded. I think the business is so bad, like, yeah. Omar. That's Nyamera Express. So guys, welcome again. I usually was at the market, that's Miruka market. It is between the Luo people and the Kisi people, and this is where I am talking from. I saw like I should come and take you around. Otherwise I didn't finish the whole market, but then I may end up this video here.